This is Unit 1 of Pimsleur's Persian. Listen to this conversation. ببخشید خانم انگلیسی بلدید؟ نه، انگلیسی بلد نیستم. فارسی یک کمی بلدم. آمریکایی هستید؟ بله آمریکایی هستم. In the next few minutes, you'll learn not only to understand this conversation, but to take part in it yourself. Imagine an American man sitting next to an Iranian woman in someone's home. He wants to begin a conversation, so he says, "Excuse me." ببخشید. The Iranian speaker is going to repeat this word part by part, starting from the end. You are to repeat each part after him, trying to make your pronunciation sound exactly like his. Be sure you repeat aloud. اید هید شید بخ بخ بخشید ببخشید ببخشید How do you say, "Excuse me," in Persian? ببخشید. Now here's the word for miss or ma'am. Listen and repeat. خانم خانم نم خا خا خانم خانم Say miss or ma'am. خانم خانم Now say, "Excuse me, ma'am." ببخشید خانم Both of these words contain a sound that does not exist in English. Repeat after the speaker, trying to make your pronunciation sound like his. Always speak aloud. ببخشید خانم 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 ببخشید بخ ببخشید خانم Now the man wants to ask her if she knows English. First, the word English. Listen and repeat. انگلیسی سی سی لیسی انگ انگلیسی انگلیسی How do you say English? انگلیسی Say, "Excuse me." ببخشید ببخشید Excuse me, ma'am. ببخشید خانم You should always repeat the correct response after the speaker, trying to match his pronunciation. Repeat after him. "Excuse me, ma'am." ببخشید خانم Now say English. انگلیسی انگلیسی Here's the word that means you know, in the sense of know how or are able to. Listen. بلدید بلدید Now listen and repeat part by part. بلدید اید بلد بلدید بلدید Say, you know. بلدید بلدید In Persian, you is often understood. Say again, you know. بلدید بلدید Do you remember how to say English?
انگلیسی. Say again, you know. بلدید. In Persian, to say, you know English, you say literally, English, no. Try to say, you know English. انگلیسی بلدید. انگلیسی بلدید. Tell me again that I know English. انگلیسی بلدید. In Persian, a statement can be made into a question just by changing your intonation. With this in mind, try to ask, do you know English? انگلیسی بلدید. انگلیسی بلدید. Pay attention to the speaker's intonation. Ask again, do you know English? انگلیسی بلدید. Say, excuse me, ma'am. ببخشید خانم. خانم. ببخشید. ببخشید. ببخشید خانم. Ask her if she knows English. انگلیسی بلدید. انگلیسی بلدید. The woman answers, no. Listen and repeat. نه. نه. The word for no is sometimes accompanied by a quick upward nod of the head. While you do not need to use this gesture yourself, you should not be surprised or confused if you see it. Say again, no. نه. Say, you know. بلدید. بلدید. Ask, do you know English? انگلیسی بلدید. انگلیسی بلدید. The man says, I know English. First, I know. Listen and repeat. بلدم. بلد. بلدم. بلدم. Say, I know. بلدم. Try to say, I know English. انگلیسی بلدم. انگلیسی بلدم. Repeat after the speaker. First, I know, and then you know. بلدم. بلدید. بلدم. بلدید. Say, you know. بلدید. I know. بلدم. Say, excuse me. ببخشید. ببخشید. And how do you say ma'am or miss? خانم. ببخشید خانم. Ask the woman, do you know English? انگلیسی بلدید. انگلیسی بلدید. How does she answer? No. نه. نه. Suppose she did. How would she say, I know English? انگلیسی بلدم. انگلیسی بلدم. But she wants to say, I don't know English. Here's, I don't know. Listen and repeat. بلد نیستم. نیستم.
هم نیست نیستم بلد نیستم Say, I don't know. بلد نیستم نیستم. Means am not. So you're saying something like, am not able to. Say again, I don't know. بلد نیستم Say English. انگلیسی Say again that you don't know. بلد نیستم Now try to say, I don't know English. انگلیسی بلد نیستم انگلیسی بلد نیستم Say, excuse me, ma'am. ببخشید خانم. Ask, do you know English? انگلیسی بلدید؟ Answer, no, I don't know English. نه انگلیسی بلد نیستم بلد نیستم Now here's the name of the Iranian or Persian language. Listen and repeat. فارسی. 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 Notice the R sound, which is different than in English. Say Persian. فارسی. فارسی. You may also hear the word Farsi used in English. Both are correct, but we'll continue to use the word Persian. Now try to say, I know Persian. فارسی بلدم. فارسی بلدم. Now tell me that you don't know Persian. فارسی بلد نیستم. فارسی بلد نیستم. Say, you know Persian. فارسی بلدید. فارسی بلدید. How do you say miss or ma'am? خانم. Now say, excuse me. ببخشید ببخشید Ask me if I know Persian. فارسی بلدید فارسی بلدید Here's how you say a little. Listen and repeat. یه کمی. می. کمی. یه کمی. Say a little. یه کمی. Try to say, I know a little, or a little I know. یه کمی بلدم. یه کمی بلدم. Say, I know Persian. فارسی بلدم. Say a little. یه کمی. یه کمی. Now you want to say, I know Persian a little. First say Persian a little. فارسی یه کمی. فارسی یه کمی.
Try to say, I know Persian a little. Literally, Persian a little I know. فارسی یک کمی بلدم. فارسی یک کمی بلدم. Tell me again that you know Persian a little. فارسی یک کمی بلدم. And how would you say that you don't know Persian? فارسی بلد نیستم. فارسی بلد نیستم. Now the woman wants to ask, Are you American? Listen and repeat the word American. آمریکایی. ای. کا. کایی. ری. ریکایی. ریکایی. آمریکایی. Say American. آمریکایی. Here's how to say you are. Listen and repeat. هستید. 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 Try to say you are American. Be careful of the word order. آمریکایی هستید. آمریکایی هستید. And now try to ask, Are you American? آمریکایی هستید. آمریکایی هستید. Say, Excuse me. ببخشید. Ask, Do you know Persian? فارسی بلدید. فارسی بلدید. Ask, Do you know English? انگلیسی بلدید؟ Ask, Are you American? آمریکایی هستید. آمریکایی. آمریکایی هستید. Say together first, You know, then you are. بلدید. هستید. بلدید. هستید. How does she ask again if you are American? آمریکایی هستید. Here's how to say yes. Listen and repeat. بله. بله. Say yes. بله. How do you say no? نه. Now say again yes. بله. Ask again, Are you American? آمریکایی هستید. آمریکایی هستید. Say yes. بله. However, yes alone is a little abrupt, so you want to say, Yes, I am American. Listen and repeat. بله. آمریکایی هستم. هستم. آمریکایی. آمریکایی هستم. Say, I am. هستم. Say, I am American. آمریکایی هستم.
آمریکایی هستم. Ask me if I am American. آمریکایی هستید؟ آمریکایی هستید؟ Answer, yes, I am American. بله، آمریکایی هستم. آمریکایی هستم. Now ask the woman, do you know English? انگلیسی بلدید؟ انگلیسی بلدید؟ Answer, no, I don't know English. نه، انگلیسی بلد نیستم. انگلیسی بلد نیستم. Say, I know Persian a little. فارسی یک کمی بلدم. یک کمی. فارسی یک کمی بلدم. Once again say, I am American. آمریکایی هستم. Say, yes, I am American. بله، آمریکایی هستم. Now sit back and listen to a conversation in Persian, the same one you heard at the beginning of this unit just a short time ago. ببخشید خانم، انگلیسی بلدید؟ نه، انگلیسی بلد نیستم. فارسی یک کمی بلدم. آمریکایی هستید؟ بله، آمریکایی هستم. Listen to it again. ببخشید خانم، انگلیسی بلدید؟ نه، انگلیسی بلد نیستم. فارسی یک کمی بلدم. آمریکایی هستید؟ بله، آمریکایی هستم. Now imagine that you're the person sitting next to the Iranian woman. You want to begin a conversation. What do you say? ببخشید. ببخشید خانم. She doesn't answer. Try asking her if she knows Persian. فارسی بلدید؟ فارسی بلدید؟ Still no answer. Now ask her if she knows English. انگلیسی بلدید؟ انگلیسی بلدید؟ How does she say that no, she doesn't know English? نه، انگلیسی بلد نیستم. انگلیسی بلد نیستم. How does she ask if you know Persian? فارسی بلدید؟ Tell her that you know Persian a little. فارسی یک کمی بلدم. فارسی یک کمی بلدم. She wants to know if you're American. How does she ask this? آمریکایی هستید؟ هستید؟ آمریکایی هستید؟ Say that yes, you are American. بله، آمریکایی هستم. آمریکایی هستم. She'll ask you a question. Try to answer it truthfully. انگلیسی بلدید؟ انگلیسی بلدید؟ بله. بله، انگلیسی بلدم. She'll ask you another question. Answer it using the word for a little. فارسی بلدید؟ فارسی بلدید؟ یک کمی. فارسی یک کمی بلدم.
Let's practice this conversation again. Say, "Excuse me, ma'am." ببخشید خانم. She doesn't answer. Ask her if she knows Persian. فارسی بلدید؟ Still no answer. Now ask her if she knows English. انگلیسی بلدید؟ How does she say no? نه. How does she tell you that she doesn't know English? انگلیسی بلد نیستم. How does she ask if you know Persian? فارسی بلدید؟ Tell her that you know Persian a little. فارسی یک کمی بلدم. How does she ask you if you're American? آمریکایی هستید؟ Say that, yes, you are American. بله، آمریکایی هستم. آمریکایی هستم. Now answer her next two questions. انگلیسی بلدید؟ بله. بله، انگلیسی بلدم. فارسی بلدید؟ یک کمی. فارسی یک کمی بلدم. And that's true. Now you do know a little Persian. Don't be concerned if you've not made every response correctly. All that you've learned here will be reviewed in future units. If you've mastered about 80% of the material in this lesson, you're ready to move on to the next. Otherwise, you should invest another 30 minutes in doing this unit over again. This is the end of Unit 1 and the end of today's lesson. When you continue with the next unit tomorrow, please begin with track number 2.